Good morning, my dear children. Hope you all are doing good. So, you have been enjoying your holidays, isn't it? So, let now get back to our studies again. So, today we are going to see the textbook exercises in the chapter Catastrophe in the Face of, Courage in the Face of Catastrophe. Okay, take page number 116 and a pencil. So, let's do the crossword puzzle given in this session. Okay, crossword ആദ്യം നമുക്ക് complete ചെയ്യാം. Page 116. Okay, so I will read the question first. Complete this crossword with the antonyms of the words given as clues. All the words you fill in are necessary for peaceful coexistence and happiness during the time of natural disturbances. So as you know, this chapter is connected with what? How we can face a disaster together with other people to lead a peaceful and peaceful life, a peaceful and how to maintain peace and harmony in a place. Okay, so in this crossword also they have given the words connected with peace and harmony. Okay, so as a clue they have given certain words and we have to fill this crossword by writing the antonyms of the given clue. Clue ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡിന്റെ ആന്റണിം ആണ് നമ്മൾ ക്രോസ്വേർഡിലെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. Okay, so the first one, across, the word they have given is discord. Discord means conflict between someone or fight between someone. So and the clue they have given is the word begins with a H. Okay, word begins with a H they have given and it ends with a Y, isn't it? So harmony is the word which is connected with or the antonym of discord. Discord in the opposite enna harmony. Okay, and next one, second word, down. Second word down ആണ്. അവിടെ എന്തോന്നാണ് നമുക്ക് ക്ലൂ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വന്നിട്ട് U. It begins with U and it ends with NG. It ends with N and G. Let's see the word given there. Inconsiderate. Inconsiderate means thoughtlessly doing something without the consequence, without thinking about the consequence. Sometimes we will do something and as a result what happen? It may hurt someone. Okay, so thoughtlessly causing hurt to someone's feeling. Okay, ഇൻകൺസിഡറേറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്തോന്ന്? വീണ്ടും വിചാരണ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻകൺസിഡറേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോന്നാണ്? ഓൾറെഡി ദേ ഹാവ് ഗിവൻ ദ ക്ലൂ ആസ് യു. അപ്പോ ആൻസർ എന്തോന്നാണ്? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, ആൻസർ എന്താണ്? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. Okay, down ആണ് understanding. And down again we have a word, third one, mercilessness. Mercilessness, we know the meaning of mercy, having pity towards someone, having being kind to someone. appo mercilessness എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോന്നാണ്? without being kind or without having any pity towards someone, അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആന്റണിം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ക്ലൂ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഡൗണില് സി, they have given C, isn't it? C and it ends with N എന്നാണ് നമുക്ക് ക്ലൂ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് compassion. Okay, compassion, COMPASSION, compassion. Compassion means being what? Sympathetic towards someone for their sufferings. Okay, being sympathetic or pity towards someone's suffering. മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു
വേദന കണ്ട് അവരുടെ അത് കണ്ട് നമുക്ക് അവരോടത്ത് സഹതപിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എന്തോന്ന് കമ്പാഷൻ. വാട്ട് എവർ വി ആർ ഡൂയിങ് വിത്ത് കമ്പാഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് കാര്യവും ഒരു കമ്പാഷനോട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ when we are thinking about others feeling also, we are sympathize towards someone, isn't it? But definitely it will have a complete result. So compassion, it is very very necessary to have compassion in our life. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും compassion വളരെ important ആണ്. Okay, that's why I have given this word as exercise. ഇത് down ആണ്. Next, third, across they have given indifference. The clue given is indifference. Indifference meaning lack of pity or concern or sympathy. Okay, indifference എന്ന് പറയുന്നത് lack of pity, sympathy or concern. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് again നമുക്ക് clue എന്തോന്നാണ്, it begins with C and it ends with RN എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, RN. അപ്പോ already in the meaning itself I told you lack of pity or concern or sympathy. അപ്പൊ ഇവിടെ C യിൽ begin ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോന്നു, being concerned towards someone or being sympathized, showing some pity towards someone, isn't it? So the answer is concern. CONCERN, concern. Okay, and fourth one is refusal. We know that very well. Refusing means, refusing in the opposite endonu, accepting something alle. For the answer endonu, acceptance. Acceptance. Okay, across aane acceptance. Fourth one. And fifth one, disinterest. Disinterest means having no interest in something, isn't it? Appo having no interest ennu parayumbo namukku and opposite endonu, having interest. Having interest എന്ന് പറയുമ്പോൾ the word which comes to our mind is enthusiasm അല്ലേ. having interest എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനോണിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോന്നു, enthusiasm. But the clue given here is the word begins with Z and it ends with L. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള clue. അപ്പോ enthusiasm എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് Z ൽ തുടങ്ങുന്ന വേർഡ് എന്തോന്നാണ്, zeal. Okay, zeal, enthusiasm or having interest. And the last one is meanness. Meanness means a lack of generosity. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത ഒരാള്, എന്താണ് നീചൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്പത്തരം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് എന്തത് meanness എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തോന്നാണ്, being generous അല്ലേ. lack of generosity ന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തോന്ന്, being generous. But the clue given here is it begins with M and in between we have N and the last word is TY. We have TY. About being generous, generous എന്ന വേർഡിന് connected ആയിട്ടുള്ള word which begins with M. അതെന്താണ്, magnanimity. Magnanimity or magnanimity. Okay, so please copy down all these answer in your textbook. Next topic which today we are going to see is very very simple, that is dependent class and independence class. Okay, so in this it says we are going to see dependent class and independent class. For dependent class, independent class കാണണമെങ്കിൽ before that we should know what is a class, isn't it? A class is a group of words which gives a complete meaning or which has a subject and a predicate. Verb അല്ലെങ്കിൽ verb plus object എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം predicate, ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു predicateും ഉള്ള ഒരു സെന്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ clause എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ what is a class? A class is a group of sentence which has a subject and predicate. Subject and predicate. So in this exercise we are going to see what is an independent class and what is a dependent class. Okay, what is a dependent class?
For independent class means which can stand on its own. Which can stand on its own means which gives a complete meaning to the listener. ഒരു independent class നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ it gives a complete meaning. Okay, it gives a complete meaning. Whereas dependent class means which cannot stand alone or which cannot give complete meaning. ഏത് class ആണോ, ഏത് group of words ആണോ ഒരു complete meaning തരാത്തത് അതിനെ നമ്മൾ dependent class എന്ന് പറയും. Complete meaning തരുവാണെങ്കിൽ when it gives a complete meaning or complete sense or complete meaning, it is independent class. ആ വേർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് മീനിങ് ഉണ്ട്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോന്ന്, ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ, സ്വതന്ത്രനാണ് അല്ലേ. ഹി ഈസ് ഫ്രീ or he is not relying on anyone or anything. Okay, മറ്റുള്ള ആരെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കാതെ തനിയെ നിന്ന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സെൻസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സെന്റൻസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലാസ്. Dependent, ആ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് dependent. When it is depending on the next part of the sentence or the previous part of the sentence, then it is dependent class. Okay, in short you can call DC and independent class na IC എന്ന് നമ്മൾ പറയും. Okay, അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം? How can we identify? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു സബ്ജക്റ്റ് കാണും. ഈ വെർബില് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ആയിരിക്കും. ഈ വെർബ് എന്തോന്ന്, ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ആയിരിക്കും. ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റർ വി ഹാവ് സീൻ വാട്ട് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ആൻഡ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് അല്ലെ. ഫൈനൈറ്റ് വേർബും നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബും നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് ചേഞ്ചസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ടൈം അല്ലെ. സബ്ജക്റ്റും ടൈമും ടെൻസും അനുസരിച്ച് it undergoes changes. Whereas non-finite verb, it does not undergoes any changes according to the subject and tense. അപ്പോ അത് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. Okay, so if you want to refresh that, you can watch your previous video if you have, or you can go through the exercise of finite verb and non finite verb. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഉള്ള എക്സസൈസ് എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ റിഫ്രഷ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ മോർ ഐഡിയ. ഓക്കെ, ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഇതെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് വിൽ ബി ലോങ് വൺ. ഓക്കെ, സോ ഐ എം നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇറ്റ് ടു മച്ച്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഫൈനൈറ്റ് verb, it undergoes changes according to the subject and tense. Non-finite ആണെങ്കിൽ it does not undergo any changes according to the subject and tense. ഇതാണ് സിമ്പിൾ, സോറി ഇതാണ് ഇതിലുള്ള മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ഒരു സെന്റൻസിന് സബ്ജക്റ്റും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വേർബും പ്രെഡിക്കേറ്റും ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. മോസ്റ്റ്ലി ഇതായിരിക്കും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണോ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് വരുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സെന്റൻസ് it gives complete meaning. So naturally it is independent class. Next one, the next sentence, അതില് either non finite verb വരാതെ ഇരിക്കാം, but it does not give a complete meaning എങ്കിൽ അത് dependent class. Okay, for example, if you work hard, you can score good marks. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെന്റൻസ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും? വർക്ക് ഹാർഡ് വരെ ഒരു സെന്റൻസ്. യു ക്യാൻ സ്കോർ മോർ. Okay, you can score more, score good mark. But you can score good mark എന്ന് പറയുമ്പോൾ it gives a complete meaning. നമുക്ക് അതിന് complete meaning നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്തോന്ന് ക്ലാസ് ആണ്? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലാസ്. അതിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് IC എന്ന് എഴുതും. If you work hard, നീ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ,
Does it give a complete meaning? എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്? The next part of the sentence കൂടെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് complete meaning തരുന്നത്. So naturally this is dependent class DC. Okay. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്തോന്ന്, ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഡിപെൻഡന്റ് ക്ലാസ്, സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം. As soon as the bell rang, I completed my exam. ബെൽ അടിച്ചതും ഞാൻ എഴുതി തീർന്നതും ഒപ്പമായിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ as soon as the bell rang എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെന്റൻസ്, സോറി ഇങ്ങനെ എഴുതിയല്ലേ, സോറി. ഓക്കെ. As soon as the bell rang എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോന്നു, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ്. I completed my exam എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ്. അപ്പൊ I completed my exam എന്ന് പറയുമ്പോൾ it gives a complete meaning. So naturally it is dependent class. പക്ഷെ as soon as the bell rang എന്ന് പറയുമ്പോൾ incomplete ആണ്. അപ്പോൾ naturally this is dependent class. ഇത് തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് another ഫോമിൽ എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ I completed my exam before the bell ring. ബെൽ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. Before the bell ring. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് I completed my exam എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് തരുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് IC, that is independent class. Before the bell ring എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്തോന്നത്, ബെൽ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, റിംഗ് എന്നൊരു വേർബ് ഉണ്ട്. ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തോന്നാണ്, സെന്റൻസ് incomplete ആണ് അല്ലേ, സെന്റൻസ് incomplete ആണ്. So this is dependent class. Whereas here we have the subject I, subject എന്താണ് ഇവിടെ I, and we have the verb, finite verb, completed എന്നുള്ള verb ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് predicate ബാക്കിയുള്ളതും ഉണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ്, ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, it gives a complete meaning, so it is independent class. അപ്പോ ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് which gives a complete meaning, that is independent class, which cannot give complete meaning without the previous sentence or without the next sentence, then it is dependent class. Okay. ഏത് സെന്റൻസ് ആണോ തനിയെ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണോ തനിയെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്, അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലാസ്. ഏതാണോ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് തരാതെ വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെൻ അല്ലെങ്കിൽ വേർ അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ അറോസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഡിപെൻഡന്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡു ദ എക്സസൈസ് so you will get more idea. So look at the exercise. See, you can read the words before look into the exercise. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോക്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം, so that you will get more idea. ടീച്ചർ പറഞ്ഞതിനൊപ്പം ഇതും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ you will get better ideas. Okay, so let's do the exercise. Read these sentences and write whether the highlighted classes are dependent class or independent class. Okay, ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, whether that is dependent or independent. Okay, so look at the first sentence. Jane was busy writing a letter when water suddenly started coming in through the door. അപ്പോ എന്തോന്ന്, ജെയിൻ വന്നിട്ട് ലെറ്റർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എപ്പോഴും when water suddenly started coming in through the door. ഡോറിന്റെ വഴിയിലൂടെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് എന്തോന്നാണ്, അതായത് ഹൈലൈറ്റഡ് വേർഡ്സ് എന്തോന്നാണ്, ജെയിൻ വാസ് ബിസി റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ. ജെയിൻ വാസ് ബിസി റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ. ഡസ് ഇറ്റ് ഗിവ് എ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ്? Yes, it is giving a complete meaning. ജെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, അവനൊരു ലെറ്റർ എഴുതായിരുന്നു. It gives a complete meaning. So the first one is independent class. So the first one is independent class. Look at the second one. While Lima was walking down the muddy road,
while Lima was walking down the muddy road, she saw a huge snake. നടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ, does it give a complete meaning? No, it is not giving a complete meaning, isn't it? She saw a huge snake എന്ന് പറയുന്നതാണ് complete meaning തരുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ what happened? അല്ലേ, she saw a huge snake എന്നുള്ളത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് we don't know what happened, isn't it? So it arose a question, what happened? So that is incomplete. Incomplete ആണെങ്കിൽ അതെന്തോന്നാണ്? Dependent class. അല്ലേ, DC. Third one, Tina waited in the camp until her family could be traced. Until her family could be traced. അവളുടെ ഫാമിലിയെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് വരെ. Tina waited in the camp. അതാണ് നമുക്ക് എന്തോന്ന് തരുന്നത്? കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് തരുന്നത്. അവള് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവളുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തോന്നാണ്? until her family could be traced. അവളുടെ ഫാമിലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവള്? ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പോ അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലാസ്. Fourth one, if you do not have any food, I can take you to the restaurant nearby. I can take you to the restaurant nearby. ഞാൻ നിന്നെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം. Does it give a complete meaning? Yes, it gives a complete meaning. ഞാൻ നിന്നെ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം എന്ന് പറയുന്നത് it gives a complete meaning. So it is independent class. Okay. Oh, sorry. I left one. ഇത് ഫിഫ്ത് വണ്ണിന്റെ ആൻസർ ആണ്. എന്തോന്ന്? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലാസ്. സോ ഫോർത്ത് സെന്റൻസ് എന്തുവാണ് നമുക്ക്? പ്ലീസ് കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ഫോം ബിഫോർ യു ജോയിൻ ദ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഗോയിങ് ടു കേരള. പ്ലീസ് കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ഫോം. അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ്. സോ it's a correct answer. Fourth one also independent class and fifth one also independent class. ഈ ഫോം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ. Gives a complete meaning അല്ലേ. Whereas second part, before you join the volunteers going to Kerala എന്ന് പറയുമ്പോൾ before you join to the എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൺജങ്ഷനോട് ബിഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ it is incomplete അല്ലേ, incomplete. So naturally ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റഡ് ഉള്ള വേർഡ്സ് വന്നിട്ട് ഹൈലൈറ്റഡ് ക്ലാസ് വന്നിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലാസ്. So sixth one, the neighbors got together because they wanted to clean the campus. Because they wanted to clean the campus. Because എന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ definitely it is incomplete. അപ്പോ incomplete എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തോന്ന് ക്ലാസ് ആണ്? Sixth one also dependent class. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിട്ടു തരികയാണ്. You can do that and send your answer to me. Look at the next exercise. Page 118. Read the sentence and underline the dependent class in red and the independent class in green. See, dependent class നമ്മൾ റെഡ് കളർ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലാസ് ഗ്രീൻ വെച്ച്. ഇപ്പൊ നമ്മളതിൽ ഗ്രീൻ എന്തായാലും കാണില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വന്നിട്ട് പെൻസിൽ ഒന്ന് പെൻസിൽ വെച്ചു, അതായത് ഒന്ന് ബ്ലൂ കളർ വെച്ചും ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ച് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു. യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലാസ് എല്ലാം ബ്ലൂ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തേ ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലാസ് എല്ലാം ബ്ലാക്ക് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലാസ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലാസ് ബ്ലാക്ക് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു. Although they were tired, the travelers continued walking. എന്തോന്നു ടു പാർട്ട് ഓഫ് സെന്റൻസ് അവർ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് സെന്റൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Although they were tired, the travelers continued walking. So although they were tired എന്ന് പറയുമ്പോൾ does it give a complete meaning? No, it is not giving complete meaning. അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലാസ് ആണ്. So you have to underline it with blue color. ഞാൻ ഇവിടെ റെഡ് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. You have to mark with blue color. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലാസ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ്, the travelers continued walking, it gives a complete meaning, that is it stand alone. So this is independent class. Okay, as I have red and green with me, I am marking with a
red and green. Okay. If you do not have, you mark dependent class with blue and independent class with black. Okay. Next one. Second sentence. Since Jovan has promised to help me, I think the project will be completed soon. Since Jovan has promised to help me. Since എന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്തോന്നു ഒരു കൺജങ്ഷനോ യെസ് ഒരു കൺജങ്ഷൻ വെച്ച് ബിഗിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അത് എന്തായിരിക്കും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ mark it with red, that is dependent class. I think the project will be completed soon. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. It gives complete meaning, so that is independent class. Okay dear, independent class. Look at the third one. Have you thought of what you wish to do when you go on a holiday? Have you thought of what you wish to do? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ തീരുമാനിച്ചോ? First part of the sentence. Till wish to do വരെയാണ് first part of the sentence അല്ലേ? Have you thought of what you wish to do? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ തീരുമാനിച്ചോ? It gives a complete meaning, isn't it? അപ്പോൾ അത് independent class. So I am marking it with green color. When you go on a holiday, holiday പോകുമ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is incomplete. holiday പോകുമ്പോ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് incomplete ആണ്. അപ്പോൾ അത് എന്തോന്നാണ്? Dependent class. It is dependent class. Fourth one. Beena was talking to her aunt who lives in Singapore. Beena was talking to her aunt എന്ന് പറയുമ്പോൾ it gives a complete meaning. അല്ലേ? ആന്റിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബീന. ആന്റിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. It gives a complete meaning. So it is എന്തോന്ന്? Independent class. അപ്പൊ ഇതിലെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലാസ് ഏതാണ്? Who lives in Singapore എന്ന് പറയുന്നതാണ് dependent class. Okay. If you do not develop a positive attitude, you will get depressed easily. അപ്പൊ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് till attitude വരെയാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് അല്ലേ? If you do not develop a positive attitude, നീ നിന്നിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? What happen? എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഉണ്ട്. So it is incomplete. Incomplete ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ ക്ലാസ് എന്തോന്നാണ്? Dependent class. You will get depressed easily. നീ പെട്ടെന്ന് ഡിപ്രസ് ആയി പോകും. It gives a complete meaning, isn't it? It gives a complete meaning. So this is independent class. Okay. അപ്പോൾ 6, 7, 8 നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ തരുവാണ്. അപ്പോൾ you can complete and you can send your answers to me through WhatsApp. Okay. In the next video, I will give the answer for these essays. And C also I am giving as homework. Okay, you can send your answers to me through the WhatsApp. Or else I will give the answer in the next video. Okay, അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ടീച്ചർ തരയാണ്. ടീച്ചർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് തരട്ടെ, നമുക്ക് അപ്പ കോപ്പി ചെയ്യാന്ന്. Don't wait till that. Okay, don't wait for the answer. You yourself try to find out the answer and send it to me. I will correct it and send you back. Okay. So I strongly believe this is a simple topic, so you have understood completely. If anybody have any doubt regarding this topic, you can call me dear, or you can put a voice message in WhatsApp. Okay. Some people have the hesitation to talk directly to me. In such occasion, you can put a voice message. Definitely I will reply. Okay dear. Or if you are free, you can call and clarify your doubts. Don't postpone any of your work or clarifying any doubts. Okay, until the exam come, don't wait to clarify your doubts. Complete it then and there so that it will be easy for you. As I told you, all the grammar part is correlated. ഒന്നിനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. Here also you have understood that if you are thorough with the finite verb and non-finite verb, then it is easy for you to identify the dependent class and independent class. So
each topic in grammar is very, very important. Okay, so don't leave any part in the grammar part. Definitely all these things are useful for your future references also. Okay, so take it seriously and do it seriously. See you in the next class, dear. Thank you.